எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா? ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்தியன் பாலிட்டிலேருந்து ஒரு 50 கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இது எதுலேருந்து வருதுன்னா, நம்மளோட பட்ஜெட் இருக்குல்ல, அதில் பாலிசி கட்டு, எக்கனாமிக் கட்டு, டோக்கன் கட்டு, இவங்கள இருக்க ஒரு 50 கொஸ்டின் கிடக்குறேன்னு பார்த்துலாமா? மறுபடியும் சொல்கிறேன், நீங்கள் எங்கே எப்படி படித்தாலும் சரி, ரிவைஸ் மட்டும் MCQவா பண்ணுங்கள். டைம் சேவ் பண்ணி கொடுக்கும், எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்குன்னு உங்களே தெரிஞ்சுக்க வைக்கும். இல்லைன்னா ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லை, திரும்ப படிக்கணும்னா சொல்லும். ஓகே, ரைட், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? வாட் இஸ் அன் இன்ட்ரிம் பட்ஜெட் primarily defined as? primarily interim budget என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ஆப்ஷன் பி, a complete set of accounts presented just before an election. இடைக்கால பட்ஜெட் வந்து எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி, ப்ரீ எலெக்ஷன்ல வர்றது. So is it mandatory for a government to present a vote on account instead of full budget in an election year? அப்படியா? இல்ல, அப்படிலாம் mandatory இல்ல. What is the usual convention regarding the budget during an election year? ஸோ எலெக்ஷன் இயரில் எது வந்து மேண்டேட்டரி? ஸோ அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டு present a interim budget and get funds via vote on accounts. So why is it considered inappropriate to impose a new policies during a interim budget? interim budgetல ஏன் நியூ பாலிசிஸ் இது பண்ணக்கூடாது? டு reduce demand for grants. sorry inappropriate for incoming government. ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஒன்று சொல்லி அடுத்து வர கவர்மெண்ட்டால் அது பண்ண முடியலன்னா, ஸோ அதனால எதுவும் இப்போதைக்கு பெருசாக சொல்லாமல் இருக்கிறது தான் சிறந்தது. ஸோ ஆப்ஷன் it may not be acceptable to the incoming government. What is the primary purpose of a cut motion in an Indian Parliament? Reduce the demand for grants. In a disapproval of policy cut motion, the amount of a demand is reduced to rupee 1. Which cut motion is specifically used to ventilate a specific grievance within the sphere of government of India's responsibility? Token cut motion, option C. If a member moves a motion to reduce a demand by specific amount, lump sum or item reduced, it is called economic cut. In a token cut motion, the amount of a demand is reduced by rupees 100. Who has the final authority to decide the admissibility of a cut motion? Speaker, the Speaker of the Lok Sabha. A cut motion is indismissible if it relates to a expenditure on consolidated fund. Expenditure charged on a consolidated funds of India. Option B. Which of the following is a condition for a admissibility of a cut motion? Enadu? Option C. It shall not relate to the tribal matter. A cut motion can be removed if the matter is under adjudication by a court of law. To move a cut motion, a notice must be given at least how many days before the demand is considered? 1 day previous கொடுத்தா போதும். So 1 day. Under which article of a Council of Ministers mandated to aid and advise the President? Article 74. To advice given by the Council of Ministers to the President is binding. If a President sends a bill, not a money bill, back for reconsideration, it is called a suspensive veto. So option C. What happens if a parliament passes a written bill again with or without amendments and presents it to the president? So adukku per enna? The president must give him assent. The pocket veto power of a president is based on the fact that no time is mentioned in the constitution for a president's decision. Under which article does the president have a right to seek information from a prime minister? Article 78. When can the president exercise discretion in his
When can the president exercise discretion in inviting a leader to form the government? So எப்போ நடக்கும்? Only when no party or coalition enjoys the majority in Lok Sabha. The president can dissolve the Lok Sabha on the advice of COM, but this advice is binding only if the government is a majority government. Option B. Who is the head of Indian states? Option C, the president. ஸோ ஹெட்டுன்னு நம்ம இந்தியன் ஸ்டேட்டில் சொல்லணும்னா அது வந்து பிரசிடெண்ட்டாக தான் இருக்கணும். ஓகே, த பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் சுப்ரீம் கமாண்டர் ஆஃப் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ், இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இஸ் நாட் மேட் பை த பிரசிடென்ட்? இதில் யாரை வந்து டைரக்டாக பிரசிடென்ட் மேட் பண்ண மாட்டார்? வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸை மேட் பண்ண மாட்டார். அப்போ எதெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்னன்ஸு, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ், சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர், இவங்க எல்லாரையும் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம பிரசிடென்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். த பவர் டு பார்டன் அ டெத் சென்டென்ஸ் ரெஸ்ட் வித், ஸோ யார்கிட்ட வரும்? பிரசிடெண்ட்டாக தான் வரும். ஸோ ஆப்ஷன் சி, பிரசிடென்ட். அம்பாசிடர் அண்ட் ஹை கமிஷனர்ஸ் ரெப்ரசன்டிங் இந்தியா ஆர் அப்பாயிண்டட் பை பிரசிடென்ட். Who delivers the opening address for a first session of a parliament after a general election? President தான் கொடுப்பாங்க. Article 74(2) states that the advice tendered by the ministers to the president is not incurred, shall not be incurred into any court. Option B. A caretaker government is expected to make only day-to-day administrative decision. Option B. The basic structure doctrine was established in which landmark Supreme Court case? So in the case Kesavananda Bharati case versus the state of Kerala. So according to the basic structure doctrine, the parliament cannot amend the basic feature of the constitution. Article 368 of Indian Constitution deals with power of Parliament to amend the Constitution. Option C. What was the verdict ratio in the Kesavananda Bharati case? 7-6. Under Article 85, the maximum gap between the two sessions of a Parliament should not exceed. அப்படின்னா option B, 6 months. All important decisions of a union government are taken in the name of the president. Option C. Which type of bill cannot be returned by the president of India for reconsideration? என்ன பில்லை வந்து ரீகன்சிடர் பண்ண அனுப்ப முடியாது? மணி பில். The president's power to summon each house of parliament is found under Article 85. IAS and IPS officers are appointed by the president on the advice of UPSC. The president can declare which of the following emergency? National emergency, state emergency and financial emergency. இது எல்லாமே ஒரு பிரசிடென்ட்டால பண்ணலாம். So all the above. A policy cut motion represents policy cut motion disapproval of the policy. So disapproval of the policy underlying the demand. Okay. Which cut motion allows member to advocate for an alternative policy? So இது option C, policy cut. A cut motion must relate to ஒரே ஒரு demand தான். So only one demand. Which article describes the Indian Constitution as the dynamic document? Article 368. If a president uses a suspensive veto, அவர் என்ன பண்ணணும்? Returning for reconsideration. Option B. Returning the bill for reconsideration. The president rules has been imposed in states like, ஸோ எங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க? பஞ்சாப்ல பண்ணியிருக்காங்க, ஜார்க்கண்ட்ல, ஜம்மு காஷ்மீர்ல, எல்லா இடத்துலையுமே பண்ணியிருக்காங்க இந்த 3ல. ஸோ ஆல் த போ. Demand for grants are usually made in respect of each ministry. ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரிக்கும் தனியா. Can a cut motion raise the question of privilege? No. It is a ground for inadmissibility.
ஹூ இஸ் த ஹெட் ஆஃப் இந்தியன் கவர்மெண்ட்? இப்போ தானே பார்த்தோம், பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகே, ஸோ ஹெட் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டேட்டுன்னு பார்த்தா அது வந்து பிரசிடென்ட்டு, கவர்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தா அது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகே, இங்கே தானே பார்த்தோம். எஸ், ஹெட் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டேட்டுன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அது வந்து பிரசிடென்ட்டு. இதே இது ஹெட் ஆஃப் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுன்னு கேட்டால் அது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது போயிடலாமா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின், the discussion of an economic cut motion is confined to how economy can be affected. எப்படி சேவிங் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான். ஸோ அவ்வளோதாங்க, இந்த 50 கொஸ்டின் கடகடன்னு பார்த்துட்டோம். எல்லாருக்கும் இது ஒரு மாதிரி ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் காய்ஸ்.